వారం వారం ప్రపంచంలోని వివిధ రంగాల్లోని ప్రముఖుల సక్సెస్ స్టోరీస్ తో మీ ముందుకు వస్తున్న సక్సెస్ గైడ్ లో ప్రముఖులు న్యూయార్క్ లోని ప్రముఖ అటార్నీ రాణి ఇమాండి. మనలో చాలా మంది పై చదువుల కోసం అభివృద్ధి సాధించడం కోసం అమెరికా వెళ్తారు, అక్కడే సెటిల్ అవుతూ ఉంటారు. తరువాతి తరమైన సంతానం అక్కడ ఎలా ఎదుగుతుందన్నది తెలుసుకోదగ్గ విషయం. అమెరికాలో పెరిగి ఎదిగిన ప్రముఖ అటార్నీ శ్రీమతి రాణి ఇమాండి ఆంధ్ర అమెరికా సంస్కృతులకు ఒక చక్కని ఉదాహరణ. అమెరికా ఫ్లోరిడాలో ప్రముఖ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ గా పేరొందిన వైజాగ్ వాస్తవ్యులు డాక్టర్ వెంకట ఇమాండి గారి ఏకైక కుమార్తె రాణి. భిన్న సంస్కృతుల మధ్య విభిన్న శైలితో ఎదిగిన రాణి వ్యక్తిత్వం ఎదుగుదల ఓ ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. చదువు పట్ల తండ్రికున్న తృష్ణ, బిజినెస్ మీద తల్లికున్న అవగాహన, సామర్థ్యం రాణికి వారసత్వంగా సంక్రమించి ఆమెను న్యూయార్క్లో ప్రముఖ అటార్నీగా ఎదగడానికి దోహదపడ్డాయి. తన ప్రొఫెషన్ గురించి ఆమె ఏమంటున్నారు విందాం. Hi, my name is Rani Emindi. I am originally from Visakhapatnam, India, and my parents, Dr. Venkat Rao Emindi and Varalakshmi Emindi, reside in Florida, USA today. I presently reside in New York, in the New York, United States. Originally from Visakhapatnam, my parents are also from Visakhapatnam, and my father is a physician, a cancer specialist, a radiation oncologist. We left India when I was around 2.5 years old. After that time, we went to the West Indies, the islands of Barbados and Jamaica. We were there for another period of about 7 years. Then we arrived in the United States, where my father practiced his residency at Mount Sinai Hospital in New York, Manhattan, New York. Thereafter, I went to Rutgers University for my practice of law. Prior to that, I was at the University of Florida for my undergraduate degree. Then I went to Rutgers University for my Juris Doctor, and I graduated in 1995. My husband, Danny Hergy, is involved in real estate investment, and he surveys various properties for investment purposes. He is looking at investments in the states of New York, New Jersey, and Florida at the present time. Additionally, my parents are Dr. Venkat Rao Emindi and Varalakshmi Emindi are very social and involved people in the Indian community. My father and mother have fundraising for political individuals such as senators, U.S. senators in Florida. They've had a fundraiser at their home for Bill Rackus of Florida. He's a Florida congressman. Additionally, my father recently was the convener. He was helping convene the Indo-American Friendship Council's events on July 20th in Washington, D.C., where over 100 congressmen came in the Indian community to see what they could do to help Indo-US relations. అమెరికాలో పెరిగిన ఆంధ్రుల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పాటించడం ఆమెలోని తెలుగుదనాన్ని తెలియజేస్తుంది. భర్త డానీతో న్యూయార్క్లో సెటిల్ అయిన తెలుగు పండుగల్ని, ఉత్సవాల్ని తల్లిదండ్రులు, సోదరులతో కలిసి జరుపుకోవడం ఆమెకు వేడుక. తన ఇంట జరిగిన యాగానికి తన వారందరూ హాజరై ఓ పండుగలా వేడుక చేయడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా తండ్రి డాక్టర్ వెంకట్రావు గారు ఆ విషయాన్ని వివరిస్తూ, నేను ఇప్పుడేమో మా ఫ్యామిలీని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కొంచెం మా అమ్మాయి రాణి ఇమాండి, తను అటార్నీ, ఇమిగ్రేషన్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ various other legal functions she does at her office. And now I have two grandchildren from my daughter. One is Karan, is the eldest one. See there, Karan Babu. And Krish is the youngest one. So he is now just less than 3 months old. And మా ఆవిడ లక్ష్మి ఇమాండి, she is a real estate hotel and motels broker, and she is very busy person dealing with the cultural
cultural things in various places around Florida. మా అల్లుడు గారేమో ఈజ్ మెయిన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. తను చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీలో రియల్ ఎస్టేట్ ప్రొజెక్ట్స్ చూసుకొని దాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలి అది చూస్తుంటారు. రీసెంట్గా డేసిన్ అనే హోటల్ కూడా ఫ్లోరిడాలో మా అల్లుడు గారును మా అమ్మాయి కొన్నారు. సో తన బిజినెస్లో ఇంట్రెస్టెడ్ మా అల్లుడు గారు. తన పేరు డానీ హర్జీ. హీ హెయిల్స్ ఫ్రమ్ బాంబే. లీడింగ్ అటార్నీగా శ్రీమతి రాణి ఇండియన్ కమ్యూనిటీకి న్యాయ సేవలు అందిస్తున్నారు. అమెరికా ఇమిగ్రేషన్ నియమ నిబంధనల్ని, గ్రీన్ కార్డ్ వివరాలను ఇలా తెలిపారు. My name is Rani. I am an attorney practicing in the state of New York and New Jersey. I practice immigration law in addition to real estate law and some corporate litigation. I have a license to practice in both the states of New York and New Jersey. Primarily, I practice immigration law. We specialize in corporate immigration, which involves processing work visas such as L1 visas and H1 visas. L1 visas are intercompany transferee visas for managerial executives or specialty workers with special knowledge. The H1 work visa is related to specialty occupation worker visas, whereby professionals such as doctors, possibly lawyers, even research fellows, research analysts, accounting consultants, in addition to programmer analysts and software engineers, can all produce, or by obtaining an employer to sponsor them for the H1 visa, can obtain a visa to come into the United States and work for up to a 6-year period. And these individuals on worker visas can also bring their dependent family members, their husband, wife, and dependent children into the United States to work, to live with their spouse and their father. The situation right now with the H1 visas is that there's a certain number of visas granted by the United States government per year. There are about 65,000 per year granted. And each year, due to the high number of Indian visa holders and other visa holders who've already taken the spots of the 65,000, every year it's a struggle to try to get that number to be one of the H1 visas for that particular year. So every year there's only a few months that one can file the H1 visa and have it approved within that year's quota. For instance, this year, for the fiscal year of October 2004, we've already been filing visas since the period of April 2004, and at this time already we expect to see that the H1 visas are going to be expiring perhaps by the month of September 2004, and this is for the whole year of October through September 30th, 2005. So unfortunately, it appears that there will not be an extension of visas at this time. I'd spoken to Democrat Congressman Sheila Lee of Texas, who's on the Immigration Subcommittee in Washington, D.C., and she had told me that she doesn't see an expectation that the H1 visas the number of H1 visas per given year are going to be increased at this time. So if anyone is interested in such visas, that is for the specialty workers, those individuals must apply with a U.S. employer as soon as possible. Specifically, we do a lot of IT immigrant green cards for each of the various states of the United States.
మాతృభూమికి తమ వంతు బాధ్యతల్ని చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాల్ని శ్రీమతి రాణి ఆత్మ సంతృప్తితో వివరించారు. I have become more involved in the political processes of the United States, more so because I feel that there is a greater awareness that has to be brought to the United States about India and the interests of India. I have also become more aware due to my participation in some political activities and functions within the last couple of years. I always at this point seek to try to motivate others to get involved in addition to helping Indians in America. And I'm very happy that I have the ability to help my mother country and the people from my home country in any way possible. I always seek, if for instance, if clients call in addition to immigration and to handle some other matter, I hope that I can bring them to the right contact, another Indian attorney who has that expertise even if I don't. So I'm always interested in helping my community and India and raising that awareness in terms of politics and the Indian interests in terms of the United States in America. అమెరికాలో ఉండి తెలుగుతనాన్ని మర్చిపోక తెలుగువారిని అభిమానించి ఆదరిస్తున్న డాక్టర్ ఇమాండి వెంకట్రావు గారి ఫ్యామిలీ మనందరికీ ఓ ఆదర్శ కుటుంబం.